One could say that Khumani San are the last survivors of the genocide of Bushmen in South Africa. They scattered and split, and a lot of them died in the process. And now they're trying to regroup. The survivors are trying to regroup. And they want to regroup in their ancestral lands where their heart is, where their ancestors came from, here in the Kalahari. Opa David said, "You know what, I'm dying. I know my time is short. Please, can you help me get my family back to the places that they need to know about before I die?" And I said, "Sure." And dived into my home loan, and here we are. So this, in a sense, is an attempt to keep that long and ancient line going into the future, because it's in real danger right now. If David should move on, that's the end. These are places they haven't been to in sometimes as much as 60 years. So you can see the hunger to learn. En dit is die geskiedenis wat Oupa Makai vir my pa gesê het. En ons oupa regop staan gesê het. En dit is die geskiedenis en dis die waarheid en is daar so. They've spent a couple of generations since they were kicked out of their original home, and this is their first chance to come back in to the Kalahari Park, their original home, with rights as owners of the land. Ek moet die waarheid praat, want die geskiedenis wat hulle wil toemaak, ek kan nie meer vir my kinders toemaak nie, want dit is 'n geskiedenis wat gebeur het met my oupa Makai en wat gebeur het wat my oupa my gesê het. Opa David reckons he knows where the last battle site of the German-Nama War of 1908 was, and where the graves are of the German and other soldiers. Now, many archaeologists and historians have done epic expeditions into the Kalahari to try and find the site, and it has eluded them. So if we find it, it's tremendously exciting, and it is, again, testimony to the extraordinary Bushman memory. For him, the pressure on him to find these graves and to find evidence, and then the tremendous relief of having done so and being able to say to the world, "You see, we were right." Oh, yes, lad. Dis ou Makai en ou regop staan en my ma hulle se pyp hierdie, rokpyp. Hulle se pyp. We really are onto something which the world has not known, and which epitomizes really colonial activity on this continent and the treatment of the Bushmen as a whole and the Nama people. Potentially, today could be tremendously exciting, you know, and with meaning and import which is far beyond this expedition, and which will be of huge interest to historians, to archaeologists, to anthropologists. But regardless, you know, my intention is to bring the archaeologists back here and let's do a proper investigation of the site. It's just wonderful to be out in this expanse of space, in this huge African space and time, with people rooted in the soil. Ik heb de dagen gegaan met die bosje. Toen ik net om te pie. Toen ik net mijn been losmaakte, hoor ik. Doodstil. Toen voel ik aan me dus gril. Smaak zoals doorend. Maar het is net voor me geweest. Net hier? Ja, net hier. Bijna weer. Maar hij was daar zo op. Je kan zo zeggen, want... Ik kan zo zeggen. Recht, volgens hij geleid wat hij nou zei. Ja, hij grom. Hij grom. Hij maakt zo.
Hij knor. Knor. Hij was gegeven nu toen hij weer zoiets. Nee, dan kom eens maar op. Soortelijk roep elkaar, hey, kom, hier kan niet vlees. Bij elkaar komen alle jaggelsen. Hoe vanmorgen, die grootman gaat eten vanmorgen doen. Die geleefd, vol pens. Gered gezegd, vandaag zal ik begin Noord voor ons begin. Waar je die leeuw vanmorgen gaan. Praat dat die grootmannetje. Voor ons gezegd, zo ons kan vandaag makkelijk daar gaan zien op die duinen. I've seen lion all around this continent, but I have never seen anything as big as a black maned Kalahari lion. They've been on this odyssey. It's like a journey, it's an archetypal journey that this family's been on. This has been a journey of increasing trust. What we're dealing with is it's very precious information to the Crapers. Yes, laat hier. Die woord komt, hij vernietigt eerst met elkaar. Dat is mijn bijjaard hier. Omdat ik zeg, hoe voel ik bijjaard hier met mijn broer. Ik voel vandaag diep in je. Ik bedoel, moet ik zeggen. Maar ik voel hard hier en ik voel diep in de woestijn. In de woestijn met die leer. Die doorland van ons zijn bij lief. Ons opa, is ik hem lief in die doorland. Raak je de kinderen weg, dan moet je een aantal van mensen aan hem brengen. Op die zand. Zo is het hard hier voor mij. Kijk boys. Kijk boys. Ah, nee, wordt ook. Jee, Hij dan wordt zo maar maar. Die dan ook. Nee, kom je na kom aan met dat hier. Hier. Kijk, dat is goed. Ja, dit is koud. Oh, twara bij. Hoe je aan het gooien hebt, maar die alles niet kan. Ja, zie je die twee die. Kom maar kijken. En dit is wat ik gezien heb, dit is die waarheid wat uit te komen nou. En dit is die, zoals ik hem hier heb, is hij is binnen in mij. En hij heeft hem terug geplaatst weer en hij gaat hem van mij komen wijzen en hij heeft hem vanavond gekomen wijzen mij. En hier is die eier in. Dit leeft binnen mijn hart, dit is diep binnen mijn hart. En, mijn voorvaders, opa grootjelle, dit moet hulle wees, wat die eier, die keer wat hulle so getrek het,
gebeur het met water in die grond. Opa David is like a living legacy. He's a walking museum. He's the curator of all this Kraper knowledge. And had he died without giving it, it would have been a tragic loss. I have no doubt there's more to come, but maybe on another journey, when he feels he can trust us more. There's this open heart, and when that door opens, magic happens. And I knew it would happen, and it did.